Всем привет, друзья! Мы продолжаем играть во вторую Dragon's Dogma. И странно, но мои спутники, пешки, в этот раз почему-то не разговаривают толком. Так, в прошлой серии я должен был пройти через пещеру, точнее, вне серии, дойти до сюда, посмотреть, что здесь, но я этого, естественно, не сделал. Не могу понять, где этот чувак может тусоваться, которому нужен солдат. Может, он вообще здесь? Вообще хуй пойми. Почему не оставили метку на нем? Почему так не сделали? Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. No harm in picking a few. Ладно, давайте просто погуляем. Ну, камень. Отлично. Заброшенное жилище. This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations. Ой-ой-ой. Ah, now Жетон. here's a surprise. Our collection grows. I'll have to remember to tell my own master about this. This is rather thrilling. Там, кстати, как рассвет скоро. Просто здесь идти толком некуда. Там же, где я был. А вот тут можно было свернуть на какие-то участки. Просто, блядь, не забивать же хуй на этот квест, правильно? В лагере у границы. Это может быть вообще где угодно. Откуда вообще игра начиналась? Стоп. Ну где-то... Ну во. Все, нашли. По сути, обратно дойти. Weapons are simple enough to procure if we've the coin. But we might be lucky enough to find some in treasure chests. It is no great shock to me. Все правильно. First assess the field, then Try not to get hit, lest all that vim go to waste. I knew that I could count upon your strength, Arisen. You're well fond of picking things up, aren't you? Мне уже стало тяжело. Какого хрена?
И все очень нормально, блядь. Что яблоко до хера весит. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Allow Давай. me to lead the way. I can take you to our destination В смысле? by optimum route. Он показал рукой в другую сторону, а пошел. Now, since letting the enemy Ебать. gain the upper hand, the early griffin gets the worm, as they say. You have my protection. I grant you roaring flame. Too fast for you. A flawless execution. Let us aim for greater precision with our next attempt. Так, ну явно не этот сундук. Such a magnificent tapestry of stars. Right you are. Seems there's no room for argument here. I shall obey. But I won't pretend I'm happy about it. We have arrived. Охренеть. To the chest. I shall take a look inside. 90 очков этих подобрал. Неплохо. Let me get that. Жалко, конечно, к лагерю напролом не пройти. У Геральтыча какие-то бабские штаны. Come to think of it, some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such arisen dismissed me after only half a day of service. Words worth hearing. Я стараюсь все-таки по дню, по два не менять пешек. I've a modest talent for spotting materials that can be used Ты to маг. enhance your До equipment. свидания. Ой, я уже пришел. Well met. Have you any weapons for me? My apologies. Well met. Блять, у меня было 2 меча, сука. Я их в сундуке оставил, правильно? А, не, погоди-ка.
Но один точно где-то оставил. Well met. Have you any weapons? Так его нельзя. А почему? Блять, какой конченый квест, сука. Какие-то еще определенные мечи ему нужно приносить. Ну пиздец. Нашли дурачка нахуй. Ну иди в жопу. Все, что могу сказать. Мне интересно, конечно, Милдред. It strikes me that we have not visited Mel for some time. О, Shall we stop by and see how its people fare of late? я надеюсь, пешка подсказывает, что в Мёльве что-то изменилось. Давай. Have our gratitude. Lead the way. Come to think of it, we're all of differing vocations, aren't we? One should think we'll be able to counter whatever comes our way. We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a master of none. Follow me, if you would. Что могло в Мёльве измениться за один день? Following along, I trust. Take care not to lose sight of me. We're here, Master. I've a selection of wares that sure to please. Pleasure doing business with. Upon my life. If you've a quarrel, take it up. Ясно. Может, с девушкой нужно поговорить, стой. My only object is There's a ladder here. After you, Arisen. Только не совсем помню ее дом, наверное. Well met. Looking to make a purchase? Панацея. Much obliged, sir. Ever since the reign of Rathace, the founder of Vermund,
The village of Malv has played an indispensable role in the defense of our kingdom against the dragon. Yet twice now, as the dragon set upon this village, inflicting numerous casualties, before being allowed to flee. The fault here lies with you, Ser Ульrika. You have failed in your duty as acting chief. With all due respect, Sir Martin, our village has dispatched many of its young hands to the northern stronghold since its completion. Was it not the former consul who decreed that the stronghold should serve to defend the kingdom, with Malv offering aid only where needed? Yet the stronghold has remained entirely silent to our plight. How can you say that the fault is ours to bear? I know of no such agreement. At the very least, Queen Regent Disa has mentioned naught of the kind. But I'm quite sure the consul... You would dare misrepresent the words of the dead? Or do you mean to imply that the Queen Regent has spoken falsely? If so, then Malv's problems run far deeper than I had thought. 'Tis not indolence that has taken root here, but treason! What? I intended nothing of the sort. Pray, let us... Save your honeyed words, traitor! I must inform the Queen Regent. Бла-бла-бла, иди нахуй же отсюда. Черт, блядь, какой-то. Бля, мне игра вообще не дала с ним взаимодействовать. Чтоб я его не пизданул, наверное, на месте. А, вот он стоит. Чё, говнюк? Сука, а? Какая противная, блядь. What are you doing? We've not been given leave to rest yet. I'm well aware of that, thank you. This can't be happening. Don't think I'll stand for this. And who are you supposed... Все, он мертв. Please have mercy. Steel yourself. You're made of tougher stuff. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. I will protect you. Блять, стоп. Я не знаю, что случится, если я его убью. Просто меня выбесил. Прям вот реально пиздюк. Несчастный. Бля, что они там делают? What's to be done about this? You came to see me. Forgive me, I've much to ponder. Still, how would you like to stay the night? I've yet to repay you for aught you've done for me. A small show of hospitality is surely the least I can do. It was by your godly efforts that Malv escaped the worst of the dragon's assault. The people of this village are more precious to me than life itself. To lose them would have been the end of me. You have my earnest gratitude, friend. I wanted to tell you that, if naught else. Now, 'tis time we slept. There is much to be done for the village, and I shan't manage it without a good night's sleep. Просто спать? Ты занудка. Где она? Where is Ульрика? The Queen Regent has declared that Ульrika be apprehended as a traitor to the kingdom. All who seek to abet her will be tried in turn. Bring her before me at once.
Ульrika is gone. What? She stole away in the dead of night. Ask around. Several witnesses can confirm it. I cannot say why for certain, but I imagine she took your words to heart, Overseer. Realizing her plans for rebellion had been found out, she chose to abandon the village, for our sake. You would have me believe that Ульrika was acting alone? That the rest of the villagers harbor no rebellious intent? Aye, that's the long and short of it. Very well. I shall take you at your word, sir. However, the absence of a leader will sow naught but chaos. For the time being, your village will be in our hands. If 'tis as you say, I do not expect there will be any objections. Ah, there you are. There's aught I would ask of you. It concerns Ульrika. You've heard she fled the village, aye? Though that is the case, she would never truly abandon it. She left the village that she might fulfill her charge, protecting Vermont against the dragon. But as for where she went, I do not know. 'Twould be unwise for me to go looking for her, lest I draw the eyes of the Overseer's troops. However, should you happen to find her, would you tell me where she is hiding? I can only pray that she does not fall into the Queen Regent's clutches. My peace of mind, I can only hope she remains safe, and that the Queen Regent's web of lies ensnares her no further. A firm resolve has taken root in my heart since we met. I may be past my prime as a fighter, but I can still teach. And if anyone can master this technique, it is you. Go on, humor an old man. Солдатский устав. You're wasting your time talking to me. Would you mind Ладно. coming over here? Зачем? Она на квест нас ведет какой-то, наверное. А, подожди, моя пешка знает, где она? Following along, I trust. Take care not to lose sight of me. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guards. You have my protection. You would have me lead? Consider it done. Да, успокойся. Come to think of it, some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such arisen. No sense letting the Чувак, ты говоришь постоянно, блядь. Че не можешь успокоиться? I grant you roaring flame. Heavens, no! Feel yourself! Efficiency at its best. Let us try for the same result with our next attack. Consider the time one might save, and ferry stones quickly prove themselves an efficient means of travel. Right, Я не понимаю, куда Сара ведет. Куда-то далеко, наверное. you are.
An obstacle blocks our way. Perhaps we might remove it by force. I'm ready to attack, Master. Might I be instrument? Over here, if you please. Подожди. Am I the first to notice we've all got different vocations? One should think we'll be able to counter whatever comes our way. I see it as a glad thing. We are well poised to supplement each other's strengths. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Methinks I have an idea of where Sir Ульрика might have gone, Master. Follow me, Master. I shall guide you to the location. Я хотел, чтобы сундук показала, блядь, Have our женщина. gratitude. Lead the way. This is rather thrilling. I'd wager there's aught to be found here. We ought to take a closer look. О чем вы говорите, сука? А, восклицательный знак, вижу. А, вот сундук. An impressive view. We can infer much of the lay of the land from here. Could be a good place to take stock of our surroundings. True enough. И как все нужно было? А, я просто мимо прошел. Я думал, сюда не заберусь по-другому. Хотя выглядит так, будто бы я не забрался. А, нет, забрался бы. If you would prefer to explore, I shall guide you another time. Perhaps there is... Let my magics grant you an elemental boon. I will protect you. A solitary shard is good for little. We need to seek out more of these if 'tis to be of use. We ought to keep it with care, lest we lose it. Но восклицательный знак до сих пор Would you mind горит. coming over here? А, Ah, понял. now here's a surprise. A splendid discovery. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Tis this way.
Блин, жалко, кстати, с одной стороны, не будет запросов там в интернете по видосам, по типу, куда пропала Ульрика, где ее искать, потому что рано или поздно тебя приведет твоя пешка, какая-то из Am I разлома. expected to pick that up? If I must. Follow me, if you would. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Can't wait for the new equipment to come in. Если она сейчас пойдет по главной дороге, то можно смело телепортироваться. Isn't much of an adventure if all Блять. we do is make camp. Let us return once we've grown tired from our labors. You ought not to go charging off alone. Don't be such a worry, Wart. I know what I'm doing. I cannot fault your prowess. Plenty more where that came from. Splendid. The indignity of it. Is all the mystery about. Very useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Тут, по сути, сворачивать больше некуда. No harm in picking a few. Frey, follow me. Here we go again. We must focus on finding victory, whatever our cost. Right. I must admit that it feels wonderful. I grant you fire's blade. Use it well. One might confidently call that a resounding victory. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Какой звук был резкий и странный. Я аж дернулся. I shan't let them off. Seems there's no room for argument here. I shall obey. I won't end up happy about it. One of us has been drenched. Автовыстрел, кстати, недалеко достает. Что-то я про это забываю. Здесь, я помню, был, лутался.
I see our goal has changed. Секунду. I would not presume to direct our course, but do let me know if you require a guide. Да пошли, веди, веди, веди. Methinks I have an idea of where Sir Ульрика might have gone, Master. Then follow me. I'll lead the way. Ты что творишь? You have our gratitude. Lead the way. Ну, вообще надо города до хера топать. Я вот думаю, на самом деле, может... Блять, ну повозка навряд ли будет. И телепортироваться. У меня скоро этих камней не останется. Бля, опять. А, стоп, я его не убивал здесь, я вспомнил. Давайте сейчас убьем. Сейчас мы стали сильнее, увереннее. Говнюк. Тем более там какой-то тип нам помогает. Гаси, придурка. Блять, вечно олени что-то хотят. Стоят рядом и умирают просто, блять, за компанию. Ой. Ну да, и Минотавр сейчас очень быстро отъезжает. Он уже и не противник для нас вовсе, походу. Опять разгон берет, смотри, смотри, смотри. А, не берет, передумал. Больше он, походу, не хочет разгоняться. Да не, все, его сейчас добьют уже. Хотел взрывной стрелой, но как-то... Ну прям очень быстро ему жизнь сняли. Вырезку с него взяли, блять. Интересно, какой Минотавр на вкус. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Тут разве не пройти? На карте будто нарисована дорога. А, стоп, это река. Точно. It is about time we pressed on, wouldn't you say? Может, надо было пробовать в камни кинуть в эти. Не, навряд ли. Это же пойдет изменение ландшафта, если вдруг камни эти сломаются. Я думаю, ничего не будет. Да. Ну, не зря прошли здесь еще раз. Я вообще забыл про этого Минотавра. Это я тоже помню. Здесь где-то должен быть проход. Мы уже поняли, некоторые проходы можно... Блять. Ля, он кабанчика там чуть не убил. Свинью. Свинья это же, да?
here, if you please. Подожди. Блин, неужели никак... Yon path leads not to our destination. If you would prefer to explore, I shall guide you another time. The Arisen decides our path. We have but to follow. Мы примерно минут 15 назад, также в горах, нашли какой-то проход тайный. И прошли. Я думал, здесь тоже так же можно будет. Но нет. Судя по всему, здесь по-другому что-то нужно делать. Как и что, пока неизвестно. Блин, ну... Хреново. Не, еще, конечно, есть очевидный вариант, но он 100% не рабочий, как я думаю. Тут штука, она не сломается же. Да не, это полноценная такая текстура. Несгибаемая. Methinks I have an idea of where Sir Ульрика might have gone, Master. Follow me, Master. I shall guide you to the location. The vanguard is yours. Lead on. Блять, как вы его прошли, ребят? О, жука пропустил тут. I'll gather this. It might be of use. Грифон, блядь. Только не сейчас, давай, лети куда-нибудь подальше отсюда. I shan't allow any further harm. Let my magic grant you an elemental boon. Wishing my armor can wait till the morning. A different path would serve us better now. I'll lead the way. Так, ладно, понял ты. Пошли. Hidden path. I suppose there will be monsters lurking beyond it. Pray, keep your wits about you. We needn't go barging in. A fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a few.
me, if you would. Да мы просто путь срезали, походу. А, нет, нет, подождите. Here we go. Fight. To arms. By your means. I grant you fire's blade. Use it well. А что дает максимальное достижение ранга? Хочешь сказать, она здесь? We have found a material. Не, она не идет сюда. Блять, жалко. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Камень. Would you mind coming over here? А где штаны я подбирал? Бля, мы реально просто срезали путь и все. Ебать. I will protect you. Но я по этой дороге никогда не ходил, судя по всему. Геральт тоже призвание набил максимально. Ого, а это кто? А, обычный ящер? Ну как-то он появился очень... Очень круто. Жучара. Such a magnificent tapestry of stars. Right. What? Блин, мы походу возвращаемся в город. Пройду по дороге, по которой мы не ходили тогда. Ебать. А почему целая катсцена? My magic imbue your weapon with the fury of the elements. Ну, это обычно, кстати. Быстро ляжет. Эй, ты что не отвлекаешься, блядь? Промашечка. Опять, блядь, что я много промахиваюсь.
Что ты ко мне пристал? Слышишь? Прям в глаз, блядь. To think I'd be caught unawares. I am shamed. We ought to consider this a lesson. This is what befalls one who lets down their guard. Тут, кстати, было много бойцов. A night-bound forest as fearsome indeed. Now, what might that be? Let us ponder how best to proceed. Oh, I'd not have thought we'd find one here. Our collection grows. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Ладно, пора уже заканчивать. Я не буду у костра спать, просто тут сохранюсь и пойдем дальше в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, а главное комментируйте, чтобы я мог с вами общаться. До скорых встреч!